all-out war can be averted in the Middle East. How confident it's not going to rain? Look, I don't believe there's going to be an all-out war. I think we can avoid it, but there's a lot to do yet. Hurricane hits, the prices will go up. I don't know. Who knows? I told you I don't negotiate in public. Looking for a wider regional conflict. We're not seeking war with any group or organization or country in the region. We continue to engage the Israelis, very frequently. We are certainly talking to them about their response, but what their response might be, I'm just not going to speculate further on. But we do continue to engage with them, and I'll just have to leave it at that. امنیت منطقه، امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف ترور کرد
به ما گفتن شما صبر کنید، ما میخوایم صلح برقرار کنیم، اگر شما برخورد کنید صلح برقرار نمیشه.